In part one of this documentary entitled Manifest, we looked at how this project began with an idea, how a vision slowly became something real through community, creativity, and trust in the process. But once the project started taking shape, another question came up. Why does this project matter right now? Seventh Angel is our attempt to reflect on the world we're living in. Everywhere we look, we see conflict, war, environmental crisis, corruption, fast technological change, and growing disconnection from one another. What interested us while writing this song wasn't any single prophecy or belief system. It was realizing that cultures from different parts of the world have all spoken about moments like these. Times when humanity reaches a crossroads and is asked to choose what kind of future it wants to create. Whether it's the seventh angel in the book of Revelation, the seventh fire prophecy, the eagle in Condor, or many other ancestral teachings, they all seem to point toward the same question. How do we respond when the world is changing? For us, the answer isn't fear. It's consciousness, community, remembering who we are, and rising above the chaos. Yeah, new tradition music, Quimbaya Uhuru, y el séptimo ángel derramó su copa al aire, y una gran voz salió del templo, del trono que decía, hecho está, ya, Cali. Es el apocalipsis, reacciones desencadena. El ser humano contra la IA se encuentra en guerra. Todo hace parte de algo más en el gran esquema. Es una guerra entre el bien y el mal que hoy quema. Peace and much love, family. This is day 3 of our trip here in Medellin and Bello. Filming the documentary for the album Rise Now with Quimbaya Uhuru and New Tradition Music. We're in La Comuna 13, which is a historic neighborhood in Medellin that went through a very difficult period of violence, and it was through hip-hop culture that a lot of people were able to get out of that violence. Este es el mensaje, rindiendo homenaje, gracias al viaje de semillas estelares. En los años 80, cuando se da pues como todo un vuelco de las insurgencias a la ciudad, 70s, 80s, pues la Comuna 13 se configura en un ejercicio de organización social y comunitaria. Y que no solamente la Comuna 13, todo Medellín en los 70 se empieza a configurar como la matriz del movimiento comunitario, de la organización comunitaria, porque efectivamente el Estado no llegaba a estas partes. Y empiezan los procesos en la 13. Tal vez en la ciudad donde vivimos, en el contexto donde vivimos, ha sido un poco difícil porque no se entiende mucho que el arte y la cultura puede ser un puente para rescatar vidas, ¿cierto? Entonces lo hemos intentado desde lo institucional, pero decidimos más bien hacerlo nosotros mismos, desde el hazlo tú mismo, desde la manifestación, desde la autogestión. Hemos trabajado mucho para, digámoslo así, tener nuestros propios estudios de grabación, para nosotros sacar nuestros propios álbumes, para gestionar, digamos, espacios donde, por ejemplo, en Bello, como dice el hermano en una letra, esto antes era un desierto, no había manifestaciones culturales, casi nadie, y los jóvenes vivían en una desesperanza continua, porque no sabían cómo encontrar soluciones a todo lo que se veía. Entonces llega el hip hop como esta manifestación, como este rescate, para rescatar todas estas vidas y ayudarnos a nosotros a darnos cuenta de nuestro poder interno y que sí se puede hacer algo. Pero ¿qué pasó después? Toda la efervescencia de la gentrificación. Entonces hay un primer elemento, que es la gentrificación. Y la gentrificación empieza a construir otra narrativa. Esa narrativa se empieza a transformar de acuerdo también a los intereses económicos. ¿Por qué? Porque tienen que vender. Y la gentrificación lo que ha hecho, y la turistificación y la gentrificación, es que ha hecho unos procesos de desarraigo del territorio. Entonces mucha gente que vivió el conflicto,
que estuvo en el conflicto, que puso sus hijos, hijas, hermanos, etcétera, ya ni siquiera están viviendo allá, porque no son capaces de pagar un arriendo, porque como ya se pasaron los europeos y los gringos a vivir allá, entonces mire que son un montón de vueltas que aparecen en esta ciudad tan magnífica, con un montón de luces, de espectáculo, pero que Medellín es un fracaso en términos de la vida. Y la Comuna 13 ha sido producto también de todo ese ejercicio de control territorial. Por más escasos que sean los recursos, por más que nos pongan zancadillas, por más que la institucionalidad no se preste para hacer su trabajo, nosotros desde la autogestión y con el amor lo realizamos. Platícame de esta transformación que tú has vivido en este viaje que has tenido aquí en Toronto. Ha sido una experiencia de revelación para mí, conocer otro tipo de sociedad y otro tipo de organización, y dentro de eso también entender las diferentes condiciones, las diferentes luchas que se viven también aquí en Toronto, que son luchas que compartimos en Colombia, de diferentes formas. Buscar cómo elevamos las mentes de los jóvenes, de los adultos, de nuestras comunidades hacia algo más positivo que nos permita unificarnos en un propósito mayor para la humanidad. Entonces eso es lo que vamos a compartir el domingo con los jóvenes, y es esa realización de que hacemos parte de algo más grande, que el hip hop como movimiento, como cultura ya está en todos los rincones, en todos los barrios del planeta Tierra, y que el llamado es eso, a reconocer en cada uno de los territorios del planeta cómo ha sido esa historia, cómo se ha forjado esa historia, y un poco buscar enlazar eso con lo que nosotros somos y hacemos aquí en Toronto, allá en Medellín, en Colombia, que es volver a ese origen, volver primero a ese origen de nosotros mismos, de donde nacemos, nuestros padres, nuestra cultura, nuestras tradiciones, que si eres colombiano, ecuatoriano, boliviano, cuál es ese origen de donde tú vienes, y luego cómo eso conecta con esto que es el hip hop, que es algo pues que viene más moderno, más revelador, con nuevos sonidos, contando una nueva historia. Entonces eso es algo bien importante para nosotros, lograr conectar eso en Colombia, en Toronto, y poderlo llevar a todos los rincones del planeta donde esté nuestra cultura y donde hayan personas sentándose a pensarse el hip hop como una forma educativa y pedagógica para brindar a sus comunidades. So the intention behind this piece for me was to create a balance between chaos and hope. So the first part of my verse talks about the times that we're in. You know, we're seeing genocides that are being live streamed on our phones. There's warfare and surveillance on a mass level done through artificial intelligence. There's corporate leaders that are part of pedophile rings on Epstein's list, and these people are making decisions for you and me and people on the other side of the world, and running free without any repercussions. ICE killing people on land and deporting people from land that belong to their ancestors. FIFA creating fake peace prizes, giving them to people who benefit from more, while we're raising our flags from our project windows. Es porque queremos dar esa manifestación como de salir como de ese sistema en sí. ¿Por qué? Porque el mundo está, digamos, muy manipulado. ¿A través de qué? A través de la música, a través de los medios de comunicación, a través pues como de esos factores que hacen que la conciencia se duerma y que el pueblo esté como más dormido, más sumiso en cuanto a la conciencia. So that's the first part, you know, is to focus on that chaos. The first instrument I want to show you is this one right here. This is the trumpet sound, which is what begins the track. And it's what DJ Grouch uses to cut. Now, the seventh trumpet in the seventh angel story and also throughout time have been important because trumpets have symbolized announcements, warnings, and moments of transition. So when Grouch's cut comes in, it's a reminder that something is being revealed, and this happens throughout the piece.
Also, we have Shanti's vocals over here that are happening throughout the verses, where she's just kind of like interpreting the verses and adding vibes, adding vibes to the verses. We also got her on the chorus, and the main message is to rise above the chaos. Here's the chorus. Now, the percussion is important because one of the reasons why cumbia and hip hop are always going to be relevant and are going to be timeless is because of their adaptability. So in this case, I didn't use the traditional música de gaita percussion instruments, the llamador, the tambor alegre, and the tambora and the maraca. But what I did was I took those same patterns that are used in those instruments and adapted them to different instruments. So for example, the llamador, I wanted it to be a high pitched sound because usually it's low pitched. So what I did was I used the okonkolo or omele, which is the small drum in the out of the three bata that are played in Afro-Cuban music and that have their origins in Nigeria. And the only traditional instrument that is a part of the Música de Gaita ensemble is obviously the cuisi bunsi or the gaita hembra, which has always represented cultural resistance, and it's what represents cultural resistance in pretty much all of the work that I do. So the second half was more reflecting hope, so I started to look into the meaning of the seventh angel, and I began to learn about teachings from different civilizations that describe periods where humanity reaches a turning point or a crossroads. And these teachings are not necessarily talking about the exact same event, but they're asking similar questions, like how do we interpret change during conflict and chaos? What are the things that we value? What paths do we take? What kind of people do we become during difficult times? And how we're going to live a better tomorrow? These type of questions. And that becomes the foundation of the second half of my verse. And in the verse I mentioned, the seventh fire prophecy, the eagle and condor prophecy, the fifth sun, Ragnarok, seventh seal, the age of Aquarius, the phoenix. And these are all those teachings that, come from different parts of the world at different times, but they're asking the same things. And for me, these are examples of how different civilizations preserve memory, and that every generation eventually arrives at moments where it has to decide whether to repeat the mistakes from the past or to move forward towards something better. And that's really what Seventh Angel represents to me. That's all we got. There it is. Here it is with the traditional instruments or the cumbia. Traditional cumbia, but with different sounds. Right? And then let's add the different layers. So now we're gonna add the drums, boom bap drums. Add the bass guitar. The piano. And the pizzicato strings. Hey. How about the trombones? Here we go, the trombones. Balucho, el único. And the horns here is like a call to pay attention, like, yo, wake your ass up type shit, you know what I mean? Yo, my name is Civilian. I'm a producer, engineer. Sometimes I rap, sometimes I don't. My experience working with Wheel It Studios and New Tradition Music has been nothing but amazing. We started Wheel It Studios in early 2019. How I got involved with the New Tradition stuff, I've been helping or had a hand in mixing, I guess, since volume 2. Just kind of learning the sonics of the traditional music and instruments while infusing my own knowledge in hip hop, kind of drum machines, and kind of the electronic part of it. And I think we've
created something beautiful. And definitely the experience of just working with friends and family, basically. It just, you can hear it in the music, and you can hear the experience for sure. Todo cambio empieza con un caos, ¿sí? ¿O qué? Entonces es como siempre va a existir eso, siempre se va a ver como de que hay lo malo, por decirlo así, pero igual todo llega en la vida a darnos un aprendizaje, ¿cierto? Entonces es como ver también ese lado de que para construir hay que destruir también, o sea, para renovar tiene que haber algo de destrucción. Entonces, antes de esa transformación tuvo que haber caos. Tuvo que haber un caos, entonces es como una dualidad que también es un equilibrio, por decirlo así. ¿Cómo? Rise above the chaos. Seventh Angel. Stream it on all digital streaming platforms. You already know. It really creates a different sound because everybody has different ideas from different regions, and it just really, makes things coherent and cohesive and kind of, it really, like, I've heard some of the verses, and it's super inspiring to just, hear like such powerful music. That's for sure. I think, the state of the world basically, and what's happening right now, if you look online, there's a zillion ways to be divided, but I think, hip hop is one of the ways that we can unite and like really stand against some of the stuff. You see the powers that be just trying to like split us up, but I think hip hop has always been a good instrument to, keep us unified and, keep us together, keep us like, it's not us against each other, you know what I mean? It's like the system is bearing down on us and we need to figure out how to like, push back against it instead of like all of us being divided and not being able to, So I feel like that's super important, and especially in the macro scale, like, and it just grows because then other people will get involved. Oh, I'm doing this song with so-and-so, you want to help mix it, or somebody's going to help do the video, and it's always a team effort, so it's super important, I think, to have that group collaboration, definitely. Desde tu experiencia, como los jóvenes o cualquier persona en este momento de crisis global que estamos atravesando, ¿cómo pueden reconectar con esos conocimientos ancestrales? ¿Cuál es la mejor forma de reconectar con nuestros abuelos, con nuestros Eso es algo como decir lo que estábamos hablando ahorita mismo. Yo siempre les decía que cuando encontremos a una persona mayor, esa persona que tiene canas, escucharlo. No hay que no les estoy diciendo pónganlo en práctica, o muchas veces uno escucha para juzgar, ¿sí? ¿Sí? Se trata de simplemente escuchar que muchas veces esas experiencias que muchas veces pasaron en este momento pueden servir para encaminar lo que muchas veces creíamos que estaba bien. Es recordar, vuelvo y digo, ustedes tienen sus abuelos, sus raíces, es preguntar no es malo. El que es ignorante es porque quiere, ¿sí? Cuando pregunto, cuando aprendo, cuando escucho, dejo de ser de esa parte en donde estaba mal dicho muchas veces, ignorancia, aprendizaje. De toda plaga te aparta, iluminación tal claridad semeja al agua, vida sensata, la fe y el amor te llaman en común unidad, busca divinidad, nuestra decisión da luz en la oscuridad. Siempre uno como ser humano está buscando lo mejor, y eso es lo que hay que buscar, lo mejor, que tenemos cosas adentro que queremos transformar,
trabajémoslas poco a poco, pero lo bueno sí saquémoslo, démosle proyección, démosle camino, démosle la fuerza, la mayor fuerza, y no la dejemos ahí. Siempre va a haber alguien que le guste, siempre va a haber alguien que apoye para que pueda hacer que eso que estemos haciendo, un canto, un baile, una imagen, una pintura, crezca. ¿Sí? No hay como un gusto así nato en los jóvenes de buscar eso, sino más bien como dejarse guiar por la moda, por lo que está sonando en el momento. Y lo bueno sí ya es de que, digamos, uno no se rinde, uno sigue persistiendo también en cuanto a brindar el mensaje, porque uno sabe que así sea una sola persona que le llegue, es algo gratificante para uno el saber de que está cultivando algo bueno, algo positivo en una persona. For us, Seventh Angel is about recognizing that we're living through a time that asks something of all of us. The question isn't whether the world is changing. The question is how we choose to respond. There's no turning back, ni virar para atrás. Séptima trompeta, no hay quien la detenga. Un mundo que quema, se eleva y despierta. There's no turning